Okay, shall we continue? Now this is about the part 2 of our the science and tech. Now in this science and technology, majorly will be continuing with respect to the PYQs of the last 10 years based on the themes. Now we were discussing about the biotechnology. Under that, the most important one is the B cells and the T cells. Now I have already said that it is many questions are being asked based on our immunity topics. Now in our Now, with respect to in the last class, majorly we have discussed about which all things, vaccine topics. Now we have discussed about what is live attenuated, what is inactivated. We have discussed all those things. But in this class, we'll continue with respect to, we call it as what is the natural, we call it as the immunity which has been created by a cells called as two types of cells. One is called as B cells and we call it as T cells. Now what is this B cells and T cells? We'll discuss about all these things one by one, and many questions have been asked from this also. Now coming to this question, it is which one of the following statements best describes the role of B? What is B antandre no? B antandre major agi. It is what is B and what is T? What is B cells and what is we call it as the T cells? Be cautious. Now B cells antandre this is a cell which matures in yellappa antandre bone marrow anta karitivi. Now bone marrow ಅಲ್ಲಿ major ಆಗಿ maturity ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ B cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And the second one we call it as it is T cells ಅಂತಂದ್ರೆ thymus ಅಲ್ಲಿ maturity ಆದ್ರೆ we call it as T cells. Now with respect to ಸರ್ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it releases we call it as antibodies. Be cautious here. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥೈಮಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರಾದರ್ ದೆನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ it directly kills the cell itself, and that killing we call it as the cytokines anta kariತೀವಿ. cytokines ಅಂತಂದ್ರೆ complete cell ಅನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. cell will start to die and this we call it as cytokinesis. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now it is they protect the body from environmental allergens. Okay, maybe ಇರಬಹುದು ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದೇ ಎಲಿವಿಯೇಟ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋವು ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೋವೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಇಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ನೋವಾಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಸರಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್? ಇದು ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೂರನೇದು ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಯೂನೋ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ.
ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಎ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಬಿ ಲಿಂಪೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಮೆಚೂರ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೈಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾಶಿಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೇಲೆ ಜೀನೋ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರ. ಹಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಬಿಡ ಅಂತ ಇದನ್ನ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್, ಡನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಎಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಪೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೆಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ ಬನ್ನಿ, ಆಲ್ ಹಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. The question is, DNA barcoding can be a tool to assess which of the following things. Now, can we assess the age of a plant or animals? DNA barcoding ಮೂಲಕ can be a tool to assess the age of a plant or animals. See, DNA ಮೂಲಕ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ DNA ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ, now can you say that age of my body? No. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ಆ ರಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೆಸ್ ದ ಏಜ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಬಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬದುಕಿರೋವಾಗ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯೋವಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದ ಸ್ಪೀಷಸ್ ದಟ್ ಲುಕ್ ಅಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಫುಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಐಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಬಿ ಕಾಶಸ್, DNA barcoding can be used to distinguish the plants which look same and which looks different. And the second one we'll get to know about, we call it as identifying the undesirable plants or animals, it is which are used in processed foods. But we cannot identify, idu common sense ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. Now we cannot identify the age of the plant by using, we call it as DNA barcoding. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು which of the following is are correct? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 and 3 are correct and the first option is incorrect. I hope you are the clear. The first option at any cost it is the wrong.
Now undesirable andre alien, and we call it as vermins also. Perfect. It can be alien or it can be vermins also. Vermin andre which is harmful for our human beings. Example ಕೊಡಬಹುದಾ vermin ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರಬಹುದು ಅಂತ? ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎಬೋಲಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್. ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಮಿನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗದ್ದೆ ಇದೆ, ಆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಹುಲ್ ಮೇಯ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಮಿನ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ WPA, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. IAS ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಟನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ. Now all this comes under IAS. You need to know about the examples also. Now answer for this is we call it as 2 and 3. It is by using DNA barcoding. We cannot be cautious. We cannot. It is assess the age of an organism as such. So DNA barcoding andre enappa antandre DNA barcoding andre it's a new method for identification of any species based on its DNA sequence. Not example nodi sequence bandre eno, mapping andre anta example questions kelidare. DNA sequence from a tiny tissue sample of the organism under study. ನಾವೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ DNA ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as what? DNA barcode. As simple as that you should know. Unknown organism DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DNA barcoding. DNA we call it as barcoding. Now are we going for it as DNA barcoding with respect to human beings? Now barcoding human beings ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CCTNS ಅಂತ. The cyber crime it is CCTNS. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, DNA ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ they'll be put under bars. ನಾವು ಎಲ್ಲರದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CCTNS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನಾಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. 2022 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಆನ್ಲೈನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಪಟ್ಪಟ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಐಕಾಂತ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಟನಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಲ್ಸೋ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ನಮ್ಮ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಏಲಿಯನ್ ಸ್ಪೀಷಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವೀಗ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಬಯೋ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, biofilms can form on food and food. It is the processing surfaces. Yes. Third one, biofilms can exhibit antibiotic resistance. ಸರ್ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಆನ್ಸರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನು ಈ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪಲ್. ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಆಪಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ತಿಂಗಳು ಇಡ್ಬೋದು. Now after 1 month automatically it will get spoiled. Now the thing is, how can we increase the shelf life of this apple? How can we increase the shelf life of this apple? ನಂಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಆಪಲ್, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಆಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ. ನಾವು ಯಾವ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ. ನಾವು ಹಾಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದ ಆಪಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನಾವು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದ ಹಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ automatically the bacteria will destroy that organisms. Now my question is, will it start to increase the shelf life of the apple or not? Obviously. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್?
ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಸಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್. Biofilm, in a simpler manner, we call it as, it's a 3D instrument, 3-dimensional instrument which has been used to protect the foods, protect the agricultural crops, protect, we call it as human beings from infection. That we call it as biofilms. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ವೈರಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? Because viruses is more dangerous, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. But bacteria are, there are few, it is bacteria which are, it is not harmful, which are useful for our human beings also. Example ಬೇಕು, lactobacillus, ನಮ್ಮ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ lactobacillus. We can use fungi like yeast, it is used in bakeries. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಕೋಟೆಡ್, can form on medical implants. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, it is biofilms can form on the food and food processing surface, yes. Third one, biofilms can exhibit antibiotic resistance also, yes. Nothing but ella kuda correct, but gottillade kuda you can answer this correctly. But at the same time, you should know about what is biofilms also. Bio means, we call it as, it's a majorly, it's a man-made, it is the tool which has been used to coat the living organisms. Living organism, majorly are living organisms, majorly which include bacteria has been coated now to increase the shelf life, now to increase the shelf life of the food, and to protect the human beings from the threats of viruses. And the third one, we call it as antibiotic resistance kuda increase ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು. And this we call it as biofilms. What's the answer for this? ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1, 2 and 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಬಯೋಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಲಿಮಿ ಲೇಯರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಲಿಮಿ ಲೇಯರ್ ಆಫ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೀತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕೂಡ. ಅಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಿತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೀತ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ a wonderful initiative. And this 3D, the 3D technology, 3D technology, we call it as biofilms anta karithivi. Biofilms, we call it as the major agi advanced technology which is used in biotechnology. Online, next one fast. I hope you're aware. Yes. Exactly. Sir, microplastic and it is bioplastic, explain ಮಾಡಿ. Okay. The question is, the question ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, it is what is microplastic ಅಂದ್ರೇನು? What do you mean by, what do you mean by we call it as microplastic? ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಯೋ ಅಂದ್ರೇನು? Microplastic, and second one we call it as bioplastic. Now bioplastic is not plastic. Hope you're getting it. Microplastic ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is now ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ which is very less. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸೈಜ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬೀಟ್ಸ್. ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾ ನಾವು ಅಂತಾರೆ? ನೋಡ್ತಾನೆ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊದಲು ಪೌಡರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಹೆಂಗ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಂತು? ಅದನ್ನ ಜೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು.
See, model tinidre okay, but there was no microplastic. But now we are using this microplastic to convert this solid into we call it as semi-liquid. Nothing but microplastic is being used. Now microplastic ಒಳ್ಳೆದ ಸರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು. Microplastic andre it is the thickness is less than we call it which one? Less than we call it which one? Less than the 5 mm or 100 nanometers ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ thickness ಇದ್ರದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ microplastics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ತಗೋತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ 100 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಏನಪ್ಪ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆರ್ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಚ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 ವೀಕ್ ಆರ್ 15 ಡೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And that we call it as degradable plastic. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, whereas this bioplastic is very harmful ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 100 nanometer ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ thickness ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ 5 mm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ thickness ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ we call it as microplastic, whereas we call it as exactly online. I hope you got the point now. Done. It is Rachna. I hope it is clear the difference between microplastic and we call it bioplastic. ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ. Now coming back to this question, ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. With reference to the recent developments regarding the recombinant vector vaccine. ನೋಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟು ಅ DNA. recombinant andre. Second one, bacteria and viruses are used as vectors. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೀನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈರಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ವೈರಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ E. coli. Now genetic engineering is applied in the development of these vaccines. Exactly ಹೌದು. Second one, bacteria and viruses are used as a vectors. ಹೌದು, obviously ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Now which one is correct ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct. Exactly perfect. Yes, it is both are the correct. Online perfect. Yes, it is ಎರಡು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. With reference to recent development regarding recombinant ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ recombinant DNA technology which uses ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is major genetic engineering. Genetic engineering ಅಂದ್ರೆ either it is addition, subtraction or modification. It is ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಜೀನ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as genetic engineering or we call it as gene modification, GM, genetic modification. Same. Second one, bacteria virus ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ. Viruses has both positives and negatives and bacteria also has both positives and negatives. Done. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಹಂಗೆ ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ or we call it as GM. ನಾವು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸರ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ CRISPR-Cas9. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ clustered regularly
ಇಂಟರ್ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಲೆಂಡ್ರಾಮಿಕ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಾವು ಈ Cas9 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as CRISPR-Cas9. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಜೀನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as CRISPR-Cas9. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಯರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡನ್ ಬೈ ಯಾವುದು, Cas9. ಬಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೈನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ recombinant DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಟ್ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡನ್. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಇದಾಗತ್ತೆ. Exactly. Cas9, it's a protein which helps in identification of a particular, we call it as the particular location and identify ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we'll be using, we call it as Cas9, a protein. CRISPR ಅಂತಕೊಂಡು it's a technology, gene editing technology ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. identified by innovated by we call it Chinese, the researchers or Chinese scientists, and ಅದಕ್ಕೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು DNA ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, DNA ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ DNA ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. DNA ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಾಸ್. ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ DNA is present in, we call it as the first one, majority of the DNA ಅಂದ್ರೆ deoxy ribonucleic acid. It is found in, we call it as the two important, the places or two important locations. One ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು DNA ಆರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಿಂದ. ಏನಪ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ATP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ATP ಇಯರ್? ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ATP ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಕೂಡ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ DNA ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ mDNA. ಏನಪ್ಪ mDNA ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಯರ್ಸ್, ಸರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾದರ್ ಇಂದ 50%, ಮದರ್ ಇಂದ ಏನು 50%. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ 50% ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ತಂದೆಯಿಂದ 50% ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ DNA 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯಾರಿಂದ, ಮದರ್ ಇಂದ. ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA ಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ mDNA ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತಾಗ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೂಡ mRNA ತಗೋತೀವಿ ಅಥವಾ mDNA ತಗೋತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ 3 ತಂದೆ 3 ತಾಯಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಾದರ್ ಆದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮದರ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮದರ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ mDNA ಫ್ರಮ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೊರಗೇಟ್ ಮದರ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಾಗ
ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಈ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿಯನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ UK, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 8 ಬೇಬೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ. 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಟಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA ಇದೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋನರ್ ಇಂದ ಏನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ DNA ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮದರಿಂದ ಇದೆ, ಇದನ್ನ M1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಫಾದರ್, ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ M2 ಇಂದ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಮದರ್ 2 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರು, ಇಟ್ ಇಸ್ 1, 2 and 3, ಇವರನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾನ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಪವರ್ ಹೌಸ್. ನಾವು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಕೂಡ DNA ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ DNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ? ಮದರ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಮದರ್ ಇಂದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್. ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 3 ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು UPSC ಗೆ ಸಖತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡೋಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ದ ಅದರ್. ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2021. Now passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented. It is can be prevented ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Yes, can be prevented by mitochondrial replacement therapy. Replacement therapy either before or after in vitro fertilization. Nothing but fertilize ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ? ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Be cautious here in UPSC examination when the statement is more lengthier and if they are filling all the content. Nothing but anta option mullaji heldange right irutte. Second option, a child inherits mitochondrial disease entirely, though it is extreme. Though it is extreme, but it is fact. Extreme idu entirely ಅನ್ನೋದು extreme, but fact ಅಲ್ವಾ. Nothing but entirely from mother and not from father, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. And which of the following is correct ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is C. Both 1 and 2 are correct, and this we call it as mitochondrial DNA. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, mitochondrial DNA ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. Next one, consider following 2021 ಅಲ್ಲಿ which of the following can be cultured in it is artificial or in synthetic medium. ಯಾವುದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ it is we can grow this. Fast online. Big. ಯಾವುದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈರಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ? ವೈರಸಸ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಪ್ಪಿಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅದಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದಿನ ಇರುತ್ತೆ, 2 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈರಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟು? ವೈರಸ್. ಯಾಕೆ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೈರಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ದಿಸ್ ದ ರೀಸನ್. ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 and 2 ಓನ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ.
ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫಂಗೈ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೇವರೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್? It's a symbiotic association between algae and fungi, or we call it as cyanobacteria and fungi ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is lichens here? It's a symbiotic association between algae. Symbiotic association between, we call it as between ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Between we call it as it is the algae and fungi, or we call it as cyanobacteria and fungi ಜೊತೆಗೆ symbiotic. Symbiotic ಅಂದ್ರೆ mutual help ಆಗುತ್ತೆ. Mutual help ಆದ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as symbiotic relations. Now India's first lichens park ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಯಾರಿ. It is present in Uttarakhand. Be cautious. The Munsiariyali we have established, we call it as the India's first lichens park that is present in, we call it as Uttarakhand. Which is present in, we call it as Uttarakhand anta karitivi. And second one you should know about microorganisms. ಏನಪ್ಪ microorganisms ಅಂದ್ರೆ? Which is not visible to our naked eyes. Now that is called as microorganisms. Microorganisms ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we have bacteria. Example, it is lactobacillus which is present in curd. Curd ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. It is lactobacillus present in milk. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Second one we call it as the protozoa. Example recent news ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, brain eating amoeba ಅಂತ. It's in Kerala. Brain eating amoeba, it's a protozoan category ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Fungi ಅಂತ ಬಂದಾಗ it is bread ಅಲ್ಲಿ yeast ಬರುತ್ತೆ. Bread ಅಲ್ಲಿ yeast, again it's not visible. Some algae also, it is pyrogyra ಆಗಿರಬಹುದು, or it can be cyanobacteria comes under algae. It can be the viruses also comes under microorganisms. Which is visible anta ನೋಡಿದಾಗ there are, it is plants and animals also which are visible to our, it is naked eyes. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ majorly comes under, we call it which one? Okay. Exactly online it is Kerala. Recent ಆಗಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ brain eating amoeba has been recently identified in, we call it as, it is the major ಆಗಿ ಪಂಪಾ ರಿವರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Which is connected with which temple? Sabarimala temple. ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Sabarimala temple ಹೋದ ವಾರದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ. I think but it is that it is hurting the sentiments ಅಂತ BJP government is fighting. BJP government is fighting the judgment which has been given in 2016 ಅಲ್ಲಿ. 16 to 18 judgment ಅನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವೆಂಗ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Who the hell are you ಅಂತ. So all those things we'll see. Next one we call it as ACE2. ACE2 is talked about in the context of 2021 genes introduced in the genetically modified. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, genes introduced in genetically modified plants. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ genetically modified ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು only 3, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ only 2. ನಾವು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು BT ಕಾಟನ್. BT ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? BT ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, and we call it as Dara mustard ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And a third one we call it as DMH11, or we call it as Dara mustard. ನಾವೀಗ ಈ ಮೂರನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ. They rejected this BT brinjal. BT ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Bacillus thuringiensis ಅಂತ. Now it's not related to modified. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ACE2 ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Genes introduced it into, we call it as genetically modified plant ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ BT brinjal, BT cotton ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಜೀನ್ 1 or ಕ್ರೈಜೀನ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೈಜೀನ್ ಅಂತ ಜೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಜೀನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೈಜೀನ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ನೀವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಓನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಓನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವಿಕ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ IRNSS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವಿಕ್ ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ IRNSS. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾವಿಕ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ IRNSS? ನಾವಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್. ನಾವಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವಿತ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Indian constellation. Navigation with Indian constellation. Second one IRNSS andre Indian regional navigation
ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಓನ್ GPS. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಓನ್ GPS ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ 50% ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್, ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಕ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಥವಾ ಸರ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, 50% ಆನ್ಸರ್. Now the question is, you should use the alternative options also. Alternative options, see ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, but you should use your common sense also. Now in the year 2021 the COVID was in use. Now ACE2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ACE2. ಯಾವಾಗ ACE2 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ACE2 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಸೀಸ್? COVID-19. ನೋಡಿ ACE2 ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಂಜಿಯೋಟೆನ್ಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ACE2 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Our normal functioning gets stopped. When the normal functioning gets stopped, automatically we get the different types of diseases or symptoms, which we include the fever or cough, or it can be anything. Done. This we call it as ACE2. We call it as the proteins. And ಇನ್ನೊಂದು strategy ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು strategy ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Now it is solve. Now I have discussed at least some, exactly it is the radio collars for tigers. Major agi we are using, it is a number of the strategies also here. Perfect online. Exactly, yes. Now it is till now we have discussed about different strategies. Other major strategy of the pan andre first one we call it extreme statements avoid ಮಾಡಬೇಕು. Can be andre possibility it is always high. Being right is more. Second one we have discussed about the major strategy called as replaceable words. ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೂರನೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರಸ್ ರೆಟಿನೋ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ whereas the retinovirus are single stranded DNA. This we call it as exchange ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ we call it as replace ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. exchange. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. because adenovirus is a double stranded whereas retrovirus is a single stranded DNA genomes. This we need to know. Second one, common cold is sometimes caused by, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ sometimes ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ is caused by adenovirus whereas AIDS is caused by retrovirus. Yes, first option incorrect and second option is right. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ it is majorly more generalistic statement. Being right is more, boss, here. Being more specific, being wrong is more. That we need to know. Now which of the following is are correct ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ only 2 is correct. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡಿನೋವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೋಗೋಣ. ಬಟ್ ಅಡಿನೋವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA, ವೆರಾಸ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ RNA. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಸರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ? ಯಾವ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. Whereas double stranded it is very difficult to enter ಆಗುತ್ತೆ but difficult, but little bit difficult. Whereas idenappa andre easy to integrate and this we call it as the retroviruses and we call it as adenovirus anta karitivi. This we call it adenovirus and this we call it as retrovirus. Done.
Last question for the day. Exactly, we need to interchange that. See, ಇದನ್ನ ನೀವು strategies ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. You will get some 5 to 10 strategies for per subject, so that you can solve at least 20 questions ಅಂತೂ decent ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ. It is Bollard 1 and the Bolgrad 2. Technologies are mentioned in the context of ನೋಡೋಣ, the clonal propagation of crop plants. See, already held a clonal propagation under tissue culture, or we call it as vegetative propagation. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಒನ್, ಜಮ್ಮಾನಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಸಿ, ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೀಮ್ ಕೋಟೆಡ್ ಯೂರಿಯಾ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ವರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ಸರಿ, ಬೋಲ್ಗ್ರಾಡ್ 1 ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಗ್ರಾಡ್ 2 ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Majorly it is used in, we call it as, it is genetically modified organisms. Now this we call it as, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, it is major ಆಗಿ it is ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ genes ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕ್ರೈಜಿನ್ 1 AC, ಕ್ರೈಜಿನ್ 2 ಮೇಜರ್ ಆಗಿ AB, ಕ್ರೈಜಿನ್ 1 AC 2 AB, VIP 3A. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ BT. ಏನಪ್ಪ BT ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನ್ಸಿಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನ್ಸಿಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನ್ಸಿಸ್ is what? A bacteria which is used. And the second one we call it as, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದು? ಬೋಲ್ಗ್ರಾಡ್ 2, ಬೋಲ್ಗ್ರಾಡ್ 3, or we call it as InGuard. All this are, we call it as technologies. Now this technology which is used in 1996, InGuard. ನಾವು 2003 ಬಂದಾಗ ಬೋಲ್ಗ್ರಾಡ್ 2, 2016 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಗ್ರಾಡ್ 3. ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ? BT. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ GM crops. Now we'll discuss little bit, it is in our next class also, about our GM, but ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ online? Is there any doubts? Exactly, it is cytokines, plant growth hormones, the tissue culture also ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು is there any doubts from today's class? ಹೋಗ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, online I hope you guys enjoyed the class also. It is, if it is yes, just give a like and share. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. Now in our tomorrow's class majorly we'll be discussing about our the rest of the topics called as biotech, and we'll be moving towards our space technology and defense technology in our next class. Done. This is all for today. Thank you. See you all tomorrow.